Alright, here we are. Hey Bea, buenas. Hey Chidarin. Okay, here we go. Things look good for me. Right, and let's get back into this. We are on the mystery of why people are dropping out. So, let's see where that goes. We thought that... oh, sorry, I should have read the first line as well. So the next day, Ringo, Ichigo and I asked around to find out why students were dropping out. We thought that their friends and amitié partners would know the reasons. However... The scent. Okay. Not a single person had a clear answer as to why the girls who dropped out had to leave. Not even the amitié partners or close friends of the classmates who quit. If I must give an example... Unpleasant topic, okay. I'm thinking that this is as far as our search is going to get when. Do you think we could ask people besides the first years? Ichigo proposes. People quit so fast this year that it has become the subject of rumors, but every year some people drop out. Finding out whether there are any commonalities is a good idea, and it might be good to ask some more people too. I think to ask Sister Basket first, since she has been at the academy for such a long time. She'll probably chide us for bringing up this inappropriate topic, but I figured that in itself will serve to wrap things up. However, my prediction is way off. I've been brought to Yatsushiro first, who's wearing a floral apron and fiddling with a colorful can in her hand. Why do I have a déjà vu? As usual, the gaze of the other cooking club members is worse than the sexual harassment. Ever since Yatsushiro asked me to be her personal cooking coach, she has gotten miraculously better, so she now thinks highly of me. Perhaps that is why... My face turns red at the proximity of her beautifully dignified marble-like face and her sweet citrusy scent. Overly friendly Yatsushiro, red-faced me. Ichigo's words in tandem with Yatsushiro's familiarity elicits cold glares from the cooking club members. I regret coming here, but there's nothing I can do about it. Okay. The two of them laugh at the image. I removed the arm from around my shoulders and face Yatsushiro. That's all well and good, but I wish the cold, hard glare surrounding me would disappear. I give her a half-hearted smile. Avoiding the issue. Nani, 構わないさ。先日君たちが作っていたホットドッグに触発されて同じものを作ろうとしたのだが、どうも向こうは僕のことをお気に召さないらしい。うまくいかず並行していたところだ。僕が犬嫌いなことと関係あるのかもね。You know, the two aren't related, you know. She spreads her arms and shrugs. I look at the can in her hand.
ピクルス。スオ君は苦手かい？僕は塩辛いこいつが好物でね。丸々1本くらい食べても平気なくらいだ。Me too. よかったら食べるかい？いえ。I hesitate over whether I should share what I noticed when I looked at the can. Oh, what's wrong with the can? The expiration date on the can says, and to be honest, I don't know exactly in which order to read that. Is it the 12th of August 2014? Is it the 8th of December 2014? I don't know. One of those. Right, that means... 八代先輩の言い方だと失敗作の試食はしているみたいだし。There's a thing called the placebo effect. I've heard examples of people getting sick as soon as it's been pointed out to them. So maybe telling her wouldn't be the best idea. Ooh, okay. I have to pick that we point out that they're expired. Oh god. Oh god. Oh god. Realizing that the expiration date is from a few years ago. Oh, a few years! Okay, okay, fine. And then if it's years and not like, I don't know, months, then yeah. Yeah. I debate whether or not to say anything. 少し休んでからまた始めるよ。As she answers Ringo's question, I make up my mind. A few expired pickles is one thing, but eating that many might make her sick. なんだ？改まって。死の言葉だ。なんだって聞くよ。I don't know, I feel like if they were expired and they were bad, you would notice. Because I can notice whenever my jar of pickles is not feeling that great, and so I don't eat them. But okay. 聞いて気分が悪くなってしまうかもしれませんけど、その八代先輩の持っている缶詰、ずいぶん古いものじゃないかと思って。古い？ Yatsushiro stares at the can, followed by the inquisitive twins, and makes an awkward expression. まさか。ごめんね。スオちゃんには悪い報告と悪い報告の2つがある。Oh? いい報告ないじゃないですか。Oh my god, her face. What's happening? Seeing the Sasaki sisters holding their stomachs, I think back over the course of events. The hot dogs they brought me yesterday were made here. If that is the case... 私もお腹が痛くなってきたかも。I mean, that doesn't mean that they used necessarily an expired can, right? Right? Maybe it's just one and it's an exception. Yatsushiro, who finally seems to have figured out what's going on, laughs at us as we clutch our stomachs. ひどいですよ、先輩。これから乙女のピンチなのかもしれないのに。いや、すまない。勘違いさせてしまったなと思ってね。Is it with, like, how the date is written? そうか。知らなければ2年前のピクルスを食べてしまったと思うよな。どういうことです？簡潔に言えば、君たちの勘違いだってことさ。このピクルスの缶詰はアメリカ製でね。日本と違ってアメリカでは缶詰の表記は月、日、年なんだ。日本だと年、月、日だから2年前のものだと勘違いしたんだね。Okay. そうだったんですか。糸騒がせだよ、スオちゃん。思わず戻しかけた。I almost say my fault, but Yatsushiro puts her arm around my shoulder once again and I squeak instead. 僕のことを気にかけて忠告してくれたんだ。見当外れだとはいえ嬉しいよ。今度また料理の指導をしてくれないか？そのうちに。
She's so close I can feel her breath, and the glares from the other club members pierce through me again. At last we ask her about what we had come here to ask. Yatsushiro removes her apron and frowning scratches her temple. 給油が早くにやめてしまった理由ね。やっぱり不謹慎なんじゃないかな。この流れって怒られるのかも。Yatsushiro is a little weird, but she is the president of the Council of Nicaea. She is in a position to discipline us. She likes to joke around, but she does have a serious side. We cower, afraid that she is about to get mad at us for what we're doing. まあ、季節柄少し早いとはいえ、この手の話題は出るものだしな。What topic? She murmurs. I don't really know what she means, but Ichigo looks like she's guessed something as she addresses Yatsushiro seriously. 料理部の先輩に聞いたのですけど、生徒が多く辞めてしまう理由で何か怖い噂があるって。ああ、なるほど。5月の時点で辞めていった者たちが多いから、なぜだろうと噂になっている段階なのか。てっきり学院の七不思議がささやかれているものとばかり思ったよ。七不思議。Riko's eyes light up. I guess she likes these kinds of tales. 七不思議って何ですか？いたずらに広めるものでもないとは思うが、少し調べればわかることだし、まあいいだろう。僕も1年生の時は、君たちのように、急に消えるようにしていなくなった生徒らのことを調べていたしね。先輩もってことは、先輩の代でもたくさん辞める人が出たんですか？いや、僕の代では年間を通して4名だった。それに一度にではなかったから別段おかしくは取り上げられなかったんだが。 This music though, what the hell? I'm sorry. 昨年の夏頃にその時の3年生がいっぺんに辞めたんだ。7名だよ。これが1年生なら里心がついただとか。入学してみたけれど思ったような学院じゃなかったと辞めていったと考えるけれども。3年生が一時に辞めるのは不自然ですね。だろう？だからネリーを誘って調べたのさ。辞めた上級生のアミティアらを当たってね。でも辞めた理由はアミティアたちですら知らなかった。何も言わず去っていったそうだよ。まあ家庭の事情だろうとか言っていたけどね。We instinctively exchange glances at this fact, that she'd followed the same line of reasoning as we did. それでどうして七不思議が絡んでくるんです？その辞めていった7名が何かしてはいけないとされることを行ったとか？さすがスオ君だ。そう、ドンピシャだよ。家庭の事情とやらを詳しく調べてみた結果、九段の3年生全員はある儀式を行っていたのさ。儀式って例えばコックリさんのような。She nods. I'm bewildered by the strange turn the conversation has taken. Ringo seems to be enjoying herself, and Ichigo's eyes are glittering. それでその儀式って行った七不思議って何ですか？そうだな。学院の特色と七不思議というところで考えてみたまえ。正解するのは難しいだろうが、近ければ教えてやろう。No clue. 学院七不思議。あ、じゃあトイレの花子さんとか？学院の特色を考えてみろと言っただろ。それじゃ普通の学校の七不思議と変わらないよ。そうか。ね、そうちゃんわかる？ I'm not sure. I think I've got it. I guess she's got it and she's gonna tell us too. I think back on the movies I've seen and novels I've read. Of course we are. 八代先輩は
学院特色と言っていた。 About the fact that it's a Christian school? Or... もしかしてなんですけど。お、何か思いついたかい？それじゃあ回答者は答えをどうぞ。 She points her chopsticks to my face like a microphone. With some hesitation, I answer. その血まみれメアリーの儀式をしたんじゃないですかね。 Bloody Mary ritual? I don't know what that is. おお、正解だ。よくわかったね。すごい。私的にはウイジャボードだと思っていた。はじめ私もウイジャボードを使った降霊術を開いていたのだと考えたわ。日本のコックリさんに近いし、この学院で行うなら雰囲気もありそうだし。でもコックリさんと違ってウイジャボードを用意するのは難しいわ。本式にのっとればボードだけじゃなく文字を指すプランシェットも用意しなくちゃいけないし。だから用意が簡単で儀式も簡易なものを考えて血まみれメアリーじゃないかと思ったの。素晴らしい。さすが僕のスオ君だ。きちんとこの学院の特色というところも考えていたしね。特色って何のこと？今挙げたウイジャボードでの降霊術も血まみれメアリーも日本でなく外国で有名なものなの。ウイジャボードは主にイギリスで、血まみれメアリーはアメリカで都市伝説のように語られているものよ。She nods her head admiringly. Ringo looks a bit frustrated, as though she'd known about it and could have guessed it herself. スオ君が正解を引き当てたんだ。続きを話そう。She puts her hands on the table, leans forward, and closes her eyes for a moment as though dredging up the past. She opens her mouth. 1年前、僕とネリーは辞めた7名の共通点を得た。そう、さっき言った血まみれメアリーさ。都市伝説ではこの儀式を行うと名の通り試した者が血まみれになって死んでしまうそうだ。まあどこかで耳にして面白がった3年生が試したという流れだと思ったよ。血まみれメアリーの故事は知っている。でもそれだとおかしいと思う。だって儀式を行った者は血まみれになって死んでしまう。でも3年生の皆さんはやめていっただけ。 Why would you even be enticed to perform a ritual if the only purpose of it is to turn bloody and die? Well, I guess I'm confused because I don't know what it's about. It certainly doesn't fit quite right. 本式の儀式はこうだ。夜中の2時に合わせ鏡の前で血まみれメアリーと3度言う。 Okay. そうすると鏡の中にメアリーという少女が現れ、自分と同じ血まみれの姿にすると。確かにこれではやめる以前の問題だな。 Alright. She gives a cynical smile. I get the feeling Yatsushiro is still testing me, and I think back over the words she has said. 学院の特色、儀式、七不思議。 Feeling something about these words tugging at my mind, I murmur them to myself again. 特色、血まみれメアリーの儀式、七不思議。不思議？おや？違和感に気づいたかな？はい、血まみれメアリーの儀式という言葉が強くて、そちらに気を取られていましたけど。Good one, Bea. そもそもこの話は七不思議という言葉から始まったことです。だから今挙げた血まみれメアリーもこの学院の七不思議の一つということですよね。何どういうこと？学院の七不思議として据え置かれたことで血まみれメアリーは本来の姿から変わってしまった。本来は呼び出してみたら死ぬという図式が呼び出してみたら連れ去られるという図式に変わった。ご名答。儀式の作法も
本式とは違うやり方をするらしいね。僕とネリーが調べた結果、学院の七不思議のうち3つしかわからなかったが、どれも日本の学校で噂されるそれとは違う。森の中を徘徊するウェンディゴや、寄宿舎の使われていない部屋に佇むシェイプシフターとかね。しかし面白いのは、どれもそれらの怪異を見かけたら連れ去られるという事象だ。どうもこの学院の怪異は生徒をさらうことにご執心のようだ。She finishes speaking and lets out a deep breath, which nearly becomes a sigh. 何か恐ろしいものの尾を踏んだような。八代先輩、血まみれメアリーのこの学院での儀式のやり方はご存知ですか？一度聞いたが忘れてしまったよ。興味があったから調べてみたが、オカルトじみた答えは僕の趣味じゃない。冷めてしまってね。まあ興味があるならネリーに話を聞いてみるといい。あいつはこの手の話題が好きなんだ。さらに突っ込んだところまで調べていたようだしね。儀式のやり方も知っているんじゃないかな。はい、聞いてみます。ありがとうございました。何構わないさ。だが二階屋の会の会長として一つ忠告しておくよ。儀式を調べても行わない方がいい。偶然が重なった産物だろうが、偶然というのは時に魔を潜ませるからね。Spooky. Perhaps because they had been wanting to try it, the twins look away uncomfortably. Yatsushiro furrows her brow as she gazes at them. But then... まあ、スオ君が一緒なら最悪の事態にはならないか。She murmurs that in a voice only I can hear. I look at her in surprise and she winks at me. 部の後輩をよろしく。Sorry, I scrolled a bit fast there. We are advised to talk to Nerine Komikado for more information. We head straight for the church where we heard she'd be, but... あ、じゃあ出直した方がいいかも。What is holding the Sasaki's back is that besides just Komikado, there's also... 3人でこんなところへ来るなんて珍しいんじゃないか？ Temairi. まあ本当。どうしたの、スオさん。The two of them are looking at us with puzzled expressions. まゆりさん、リッカさんもなぜここに？ My Mitia partners had been talking about something with Komikado. 言ってなかったかしら。今日は各学年の級長同士での会合があったのよ。他1名書記が必要だって言うんで、私は付き添い。そう。I hadn't heard about this and feel a little left out, but... そういえば最近は佐々木さんたちとばかり一緒だったわ。I'd been so wrapped up in the mystery of the students who dropped out that it's all I've been doing in my free time. I haven't had much chance to talk with Rika. 気にしすぎよね。あらあら、こんにちは、スオさん。今日は私に会いに来てくれたのかしら。Komikado, who had been standing behind my Mitia partners, comes forward to greet me with a gentle smile. そのコミカド先輩にお話があってきたのですけど。あら、本当に私に会いに来てくれたなんて嬉しいわ。Komikado puts her hands together in delight, like a child. In contrast, my Mitia partners seem to sense something off about the Sasaki's words and are looking dubious. どうしよう。血まみれメアリーの話なんてリッカさんの前でしていいのかしら。She's had to struggle with the fact so many classmates have quit. Her being the class president and all. Plus, knowing her, she'd probably tell us to knock it off. お話をしに来たけど、なんだか忙しそうだし、おいとましようか。Oh, excuse me. それがいい。せっかく会いに来てくれたのでしょ。もう会議も終わって
少し立ち話をしていただけだから大丈夫よ。私、1年生の方たちとお話ししてみたかったの。Komikato says that, looking like a spring fairy. そうですか。そうですよね。We can't exactly refuse, and though we feel uncomfortable, we have no choice but stay. 会いに来たと言ったんだから、何か話をしなくちゃ。The more I try to come up with a topic, the blanker my mind becomes. Just ask her directly, okay? I can't take it anymore. I wanna know. Please don't beat around the bush. What would someone come all the way to an upperclassman and the vice president of the Council of Nicaea to say? I rack my brain and come up with nothing. It's okay. I think Ringo or Ichigo are gonna take the initiative and just blurt it out. Komikato shows no sign of being bothered and just smiles gently. Standing in the cathedral with her pale eyes and lashes dipped in gold, she looks just like something out of a religious painting. あら、そう、宗教画といえば。声に出ていた。そういえば知っているかしら。最近学院で奇妙な噂があるって。奇妙な噂ですか。どんな。1年生のみんなは知らないと思うけれど、私たちが1年生の時はみんなその噂で持ちきりだったの。血まみれメアリーっていう七不思議の一つなんだけれど。 Well, there we are. All three of us are shocked when she spontaneously brings up the topic of Bloody Mary. I feign ignorance so as not to seem suspicious. 七不思議。この学院にもあったんですね。その血まみれメアリーというのは。この学院の七不思議はどれもさらわれてしまう。消失という事柄が一つのキーワードになっているの。今挙げた血まみれメアリーもある儀式を行うとメアリーという少女に連れて行かれてしまうということになっているわ。ちょっと待ってください。噂って。あら、花火師さんはご存知なかったのね。1年生が確か5名辞めているでしょ。私が1年生の時も当時の3年生が初夏の頃に7名一時に辞めているの。そしてその辞めていた3年生は血まみれメアリーとやらの儀式を行っていた。そう、2月足らずの間に5名が辞めていることから当時の騒ぎを知っている者はまた血まみれメアリーの儀式を行ったんじゃないかって噂になっているわ。あら、どうしたの花火師さん。いいえ、ちょっと部屋の鍵を閉め忘れたかもしれないなと。Yeah, sure. With that, Rika does an about face. And could it be... 部屋に鍵は備え付けてあるけど、今まで一度だってかけたことないじゃないか。3名全員に鍵があるわけじゃなし、締め出されると悪いからって。そうね。これはスーちゃん。そっとしておきましょう。Everyone has things they can't handle well. We should show compassion. それで質問なんですが、その血まみれメアリーの儀式のやり方を知っていますか？儀式の方法？はい、通例だと夜中鏡に向かって血まみれメアリーの名前を3度呼ぶのだとか聞きました。あら、料理部の先輩から聞いたのかしら。確か何？花火師さん。そんなに恐ろしい儀式を安易に教えてしまっていいのですか？知ってしまったらやってみたいと思ってしまうでしょうし。そうね。そういう考え方もあるわね。
Komikado blinks several times, batting her long lashes. I convinced the two of them. Don't force the subject if Rika doesn't like it. Ooh, I think we convinced them. Oh no, we don't force the subject. Oh damn. Damn, I want to know! Everything is like shrouded in mystery. Yeah, I am looking at the right route, right? I should be. Yes. So indeed, the choice is to not force the subject. 怖がりなリッカさんはかわいそうだけど。 It's always been one of my dreams to share scary stories with other girls. What if I just asked her? ダメならここまでにすればいいし。どうしましたスオさん。いえ、実は私、以前いた学校では内気であまりみんなと打ち解けられなくて、旧友たちと怖い話とかしたことがなかったので、実は少し楽しかったんです。そうなの。はい。だから怖い話になった時、なんだかみんなと近づけたような気持ちになって。でもリッカさんが嫌だと言うならここでおしまいに。大丈夫。平気だから気にしないで。ただ聖堂でこんな話をするのは不謹慎だから止めたけど、お話としてするならいいと思う。ただの作り話だし。リッカさん。 Grateful to Rika for putting on a brave face, I turned to Komikado to ask about the details of the ritual. Komikado shakes her golden hair and closes her celadon eyes, as though searching her memories. Then she starts to speak. 私たち、ゆずりはと私は、一度に7名が辞めるということに疑問を抱いて、いろいろな人たちから話を聞いたわ。すると、主に学生以外から、この学院にまつわる怖い話を聞いたの。それが先ほど言った七不思議ね。残念だけど私は7つのうち4つしか調べることができなかった。4つ？ Yatsushiro had said she only knew about 3. ええ、森をさまようウェンディゴ、寄宿舎のシェイプシフター、物言わぬ真実の女神、そして血まみれメアリー。3年生は血まみれメアリーの儀式を行い、連れて行かれたのではないかと噂になったの。それは現実的じゃないんじゃないですか？普通家元に戻るにしても学院側に理由を話すんじゃ。辞めた理由のこじつけとしてなら理由はいずれ分かったでしょうし、そこまで噂は広まらない。つまり血まみれメアリーの儀式を行った際に何かを体験してしまい学院を去ることになった。そう考えるのが妥当だわ。Mm-hmm. So, Mineko. Hearing Komikado speak, I'm surprised at how much more like a real curse it is than I'd thought. For me, I'd still been thinking that the reason was family circumstances. I'd figured that people had made the ritual that the students had performed into a face-saving pretext for the fact that they had quit. でも今の話の流れだと恐ろしい体験をしてやめていったとなる。本当に3年生たちは儀式をして何か怖い目にあったのですか？ええ、私としては間違いないと思っている。だから私はその怖い目に遭ってみようと思ったの。Very hands-on. Not only Rika, but everybody else also freezes at Komikado's out-of-place, spring fairy-like smile. それじゃあコミカド先輩も血まみれメアリーの儀式を？ええ、今もだけど、その当時不思議な体験、神殿にまつわる体験を I see. ぜひしてみたいと思っていたのね。だから血まみれメアリーの儀式を行ってみようと思ったの。今の発言ですけど、
神霊にまつわると聞いたのですが、名前からして神の奇跡とは程遠い行為に思えるのですけど。That's a good question. Supernatural phenomenon like ghosts are nothing short of miracles of God. I also thought of that question. 血まみれメアリーは七不思議に数えられたことで行われる儀式に違いが生じた。もしかして新しい儀式の中に何か神聖なものを取り入れた？まあ、さすがスオンさんね。その通りなの。先ほど佐々木さんが言ったように、本来は午前2時に鏡へ血まみれメアリーと3度言う。それだけだった。でもこの学院での作法は違う。学院にある聖遺物を使うの。聖遺物？聖人が使っていたとされるローブやご遺体、そのもの自体が奇跡を生んだもののことよ。And how does one get their hands on that? そんなすごいものがこの学院にあるんですか？ええ、皆さんも目にしているはずよ。学者のエントランスに飾られている絵画。階段の踊り場に聖母マリア様の絵が飾られているのを知っているでしょ？ The elegant staircase in the stairwell with the high vaulted ceiling. I'd only ever looked at the elaborate stained glass on all sides, so I'd hardly noticed the painting. ああ、確かにあった。深みのある素敵な絵画だと思っていたけど、そんなに価値のあるものだとは思わなかった。とある聖人が描いたもので、長く教会に置かれていたそうよ。この学院ができた折に譲り受けたそうなのだけど、私が興味を持ったのは儀式が聖遺物を使ったものだからなの。聖遺物を通してならば、どんな怪異でも神霊足り得ると？ Komikado doesn't answer Ringo's question, but glosses over it with a smile. 血まみれメアリーの儀式はね、夜中の2時。これは変わらないわ。その時間帯に合わせ、手鏡を持って聖遺物の前に立つの。この時、行う者の数は何人でもいい。ただ、手鏡を見るという行為があるから、覗き込むことができる人数までね。そして、There's a story about talking with a dead person summoned by a witch in the Bible. There might be. I don't know if I am familiar with it. Nothing comes to mind immediately just reading that. Right. 2時の時間に合わせ、血まみれメアリーの名を3度呼び、手鏡で聖遺物を、墓子を抱えるマリア様を見る。すると、手鏡に映る聖母様に変化が起こる。変化というのはどんなものなのですか？それは人によって違うというわ。聖母様のお顔が違って見えたや、抱いている赤子が別のものになった。コミカド先輩は何が見えたのです？私には何も見えなかった。手鏡には絵画と同じ絵が映っていただけ。そこで私は満足して終わりにしたのよ。Komikado takes a deep breath as though she has just finished a long journey and looks around at us. これでおしまい。結局辞めた7名が何を見たのかわからなかったけれど、あの日あの夜で行った儀式を考えると、本当に何かを見たのかもしれないとは思ったわ。夜中の2時、一人きりで恐ろしい儀式をするのだもの。Yeah, and we were talking about placebo effect earlier with the pickles, right? Like your mind can play tricks on you. Especially if it's like dark and stuff and you're not seeing things that well, your mind can take any little thing that actually doesn't mean much and conjure it up into something bigger than it actually is. 怖くて怖くて仕方ないはずなのに、なぜか親密な空気がそこにはあった。恐ろしさではないけれど、あの場でひどく奇妙な心持ちになった私には、
何が起きてもおかしくないと感じたわ。She smiles and runs a hand through her golden hair. The rest of us are struck speechless and silence falls between us for a moment. そうだわ。さらわれるという事象で一つ思い出したの。これは消えてしまうことが誉れなのだけど。Why? She gives a meaningful look to the piano in the cathedral. My eyes follow hers to the piano. I hadn't been aware of it until now, but I immediately feel a repulsion at seeing the loathsome instrument there. この学院では毎年6月に聖母祭を行うの。その聖母祭で聖母役に選ばれた生徒は神の身元へ旅立つのですって。A journey into God's presence. Okay. その言い方だと消える以前になくなるような気がしますね。本当に気高く崇高な少女だけが選ばれ連れて行かれるそうよ。まあこれも噂なのだけどね。Huh. Mairi says as she nods, though she doesn't seem convinced. Komikado once again turns her gaze to the piano. スオさんの演奏は素晴らしかったわ。先ほどの話だけど合唱部では聖母祭で聖歌を披露するの。その時に伴奏を弾いてほしいのだけどどうかしら。Ooh, I'll think about it. Decline. Oof. Yeah, we'll think about it. Hearing Komikado's request, I look to the piano. My stepmother's image oozes from it, her phantom sitting at the chapel's piano. まだこんなにもとらわれて。スオさん The voice calling to me distorts the image of my stepmother. I shake my head and force a smile. 考えてみます。そう、スオさんの演奏で歌えるの楽しみだわ。I unthinkingly avert my gaze from her carefree smile. I notice Mairi looking at me with a pained gaze. あ、最後に話しておいてなんだけど、噂を広めたらダメよ。真似する人も出てくるかもしれない。私との約束ね。With her hands pressed together and smiling, she looks like an actual saint. There's the word again. Oh no. Lapis lazuli eyes. Her lapis lazuli eyes, her soft, fine golden hair. When I see her glittering in the sunlight, I am relieved that the shadow sitting at the piano has disappeared. Why can't they just say blue? Anyway, the hallway is silent. The moonlight shining in through the windows is the only illumination in the darkness. We strain our ears towards the sound of footsteps receding like distant 見 thunder. 回りは行ったみたいだね。Mairi whispers and I こ nod. れで儀式を行うことができる。Why are you doing this? And don't say it's for science and research. Her slow, flat voice reminds us that we're on our way to perform the Bloody Mary ritual, and the familiar dorm hallway suddenly seems terribly eerie. なんでこんなことになっているの？ Perhaps it is out of pity, or it is so obvious that it is difficult to say. No one answers the terrified Rika as we listen carefully to the sound of footsteps fading. Poor Rika. スオさん。手を離さないでいてね。大丈夫よ。話さないわ。I don't think that's an option though. It's okay. But yeah, it's a little bit creepy. Her hand is hot as it squeezes mine. This is not the sturdy and reliable class president, but her pathetic opposite. However, it's cute. She's adorable. でも、よく付き合うって言ってこ None of us really want to see a ghost, but for her to accompany us when she's this terrified,
I think back on the events of yesterday that convinced her to come here, albeit begrudgingly. なんでダメなの？昨日コミカド先輩が言っていたでしょ。それは噂を広めるなってことじゃん。私たちが楽しむのは問題ないよ。But Yatsushiro also told you don't do it. You know. 問題は大ありよ。だいたい夜間の外出は禁止されているし、夜許可を取らないで校舎に入るのも禁止されているわ。少しの羽目を外すくらいなら多めに見るけど、これはやりすぎよ。スオちゃんも行きたがっているのに。From yesterday's conversation, I figured the Sasakis would probably want to do the ritual. でも確かに少しそそられるわね。やっぱりスオさんも興味があるんだ。Mairi, perhaps having heard my whisper, smiles wryly as she watches the three of us arguing. ああ、もうあんなに大きな声で秘密なんじゃなかったのかね。私は怖い話に興味があるんじゃなくて。Rather, sharing scary stories or going to a haunted house with friends has always been one of my dreams. 夜遅くにみんなと出かけるなんて。It would be like we were the best of friends. でも立花のあの様子じゃ無理。I thought so too at the time. Seeing how terrified she was by Komikado's story, I figured there was no way she'd agree to it. But はい、何ですか？授業中に。let's go together, So-chan says she wants to do it. They sent her a love letter thing. あのね、あなたたちいい加減に勝負しよう。え？私たちが勝ったなら条件を飲んでもらう。負けたならしょうがないから引き下がるよ。それってフェアなようだけど、そもそも私は受ける必要がないんだから、受けたら実質負けじゃない？気づかれた。あいあいあい。ねえねえ、八重垣ちゃん、一つ相談があるんだけどさ。気安くちゃん付けするなって。それで？実はね、最近お友達が避けているみたいなんだ。またかよ。どうせつまらない理由なんだろう。そうかもしれない。校則を破らなきゃいけないことだしね。嫌がっても仕方がない。でもその人がうんとうなずいてくれることですごく喜ぶ人がいるんだ。なるほど。いつもと同じく善意の行動からってわけだ。個人的には気に入らないが、そう伝えればいいだろう。あんたの行動で救われるやつがいるってさ。この学院の生徒だ。理由を話せば快く引き受けてくれるだろう。それはもう言ったよ。でもその人にとってはどうしても嫌みたいなんだ。へえ、そのしょげ顔じゃ善意で押しても拒絶されたってことか。なんだかそいつと気が合いそうだな。同じ天の弱な匂いがするよ。They tried every possible means. As far as I've seen, they'd tried everything to get Rika to agree. Then やれやれ、今日もか。we wake up before morning prayer and go wash our faces, and when we come back we find Rika still fast asleep, face down on the bed. これがなければ面倒もなく最高の同居人なんだけどな。仕方ないわ。私も低血圧だからわかるけど、起きようと思っても体が言うことを聞かないのよ。Oh, so this is connected with low blood pressure? Interesting. 私には理解不能だね。It must be difficult for Mairi to understand since she can get out of bed the moment her eyes open. She scratches her head and turns to face Rika, who's still in bed. 確かに意外よね。
serious, top student Rika is a chronic oversleeper. ほら早く起きる。急いで着替えて顔を洗ってこないとお祈りの時間に間に合わないよ。はい。 She's still in a sleepy daze, but she answers, so we know from experience we can at least get her dressed. まゆりさん、はい。ありがとう。I feel a little embarrassed as I pass the uniform to Mayuri like I always do. Aww. Even though it has become an ordinary part of our lives, I can't seem to get used to this. はい。それじゃあ万歳してね。Just like a child, she has to do it. She has us do it for her. ちょっと、ダメじゃないか。しゃっきりしてくれなきゃ。Mayuri's coaxing words feel somehow dangerous to me. 女子校なのだから誤解されるような真似はよせって言ったけど。Dangerous, yeah. 寄りかかるなって。ちゃんとしなさい。As I watch their interaction, I wonder if it's just unjust of me to feel like there's something suspicious going on. まあ、わめいてもゆすっても起きないんだから、遅刻させないためにはしょうがないけど。That's what I think, but I'm still unsure what to do with my eyes, so I look around the room. どうしたんだい、スオさん。どこかにぶつけた？いえ、違うの。くしゃみをしてしまって。Mayuri smiles at my desperate excuse. Yes, it was an excuse. The real reason I almost screamed is because I spotted Ichigo peering in at us through the slightly open door. いちごさん、何をやっているの？ And Ringo too. Question marks fly around in my head as I try to think of what to do. Report their peeking, advise them to go back now. We have to report their peeking. 毎朝着替えを手伝ってもらっているのを知られたら。Rika would for sure be mortified. もうバレてはいるけれど、傷は浅い方がいいわ。I don't know, is this something that like a rumor would spread around about? And would they do it? I don't think so. Damage control. And maybe that's a bit excessive. 何スオさん。早く着替えた方がいいよ。風邪をひいてしまう。それはそうなんだけど。I suddenly wonder if telling on them would make me a snitch, and that in turn makes me feel bad for the Sasakis. もしかしてスオさんも着替えさせてほしいのかな。もしそうなら立夏が終わるまでもう少し待っていてくれないか？そうじゃなくて。スオさんの着替え。She lets out a huge yawn. Rika's brain seems to finally be functioning as she looks at Mayuri next to her, then me, rubbing her sleepy eyes. That much is fine, but... Oh, sorry. いちごさん？ She looks nonchalantly around the room, and as fate would have it, her gaze lands on the door Ichigo's peering in from. The screaming goes on for a while. After we make excuses to the classmates who've gathered to find out what all the commotion is about and send them on their way. I'm not sure what kind of conversation they had, although I can imagine, but Rika will now be joining the ritual tonight. I see. They use this knowledge as a bargaining chip. I see. They put the squeeze on her. Yeah. 何を言ったの？独り言よ。大丈夫だからね。As I lead Rika along on unsteady legs, I keep a close eye on the Sasaki's backs up ahead, while also being vigilant of our surroundings. 自分で行きたいって言ってはいたけど、
ずいぶん張り切っているよね。もともと怪談話が好きだったみたい。The ones who first told me about this rumor were the Sasakis, so of course they'd be into it. あれでも初めは消えた旧友の謎だったから。Originally, there was nothing occult about it. 八代先輩のところへ話を聞きに行ったところからおかしくなってきたのよね。いちごから話を聞いたんだけど、八代先輩のところへ話を聞きに行ったんだって。ええ、そうなの。それで今度の話を聞いて。より詳しいコミカド先輩を紹介されたってわけか。確かにあの話を聞いたら儀式をやってみたいって気持ちわからないでもないけどね。She smiles wryly into the hand mirror she's brought for the ritual. I say that it's a pain in the neck to have to go. Ask if she likes ghost stories. I'd say the second one. Yeah, that's the one. Okay. まゆりさんって怪談話とか好きな方なのかしら。I ask. うん。私の以前いた学校でも流行っていてね。ホラー漫画の回し読みとかやっていたな。I see. That's a scenario I envy. さすがにこの年になったら卒業かなって思っていたけど、どんな年代でも女子はホラーものは好きなんだね。あの八代先輩やコミカド先輩も調べていたくらいだし。私も好きよ。ああ、やっぱり。以前ゾンビ映画で一加減あるようなことを言っていたよね。I see, so it's related to that. Okay, I see. 佐々木さんたちと調べていてもさもありなって感じだったよ。そう。Perhaps it's because we are surrounded by darkness, but I feel that our conversation is more intimate than usual. Maybe it is good that she can't really see my face. そうそう、怖い話って言ったらね。怖い話は禁止だから。Poor Rika. Hearing Rika's voice, I realized we'd been speaking too loudly. Mayuri and I apologize as Rika glares at us reproachfully. この調子なら夢が叶うかもしれない。On our way to perform the ritual, I resolved myself to try doing more things I've seen and admired in books and movies. Things like going to the bathroom with friends, talking about romance, sharing ghost stories, and shopping. みんな早く、今のうちだよ。My heart full of hope, I step towards Ringo, who is peering around the corner and flapping her hand around in a ghostly manner. God for men, religions for women. Oof. Oof. What does that even mean? The evenly spaced lights only illuminate the area directly around them, casting the shadows into even starker relief. I feel something lurking in the darkness of the forest, making me think of the deep sea and the black of night. Why are we suddenly in the forest? What's happening? The sound of our pattering footsteps, the only reliable thing out here, is reassuring. なんだか妙な気分だわ。Before we left the dorm, I'd felt a strange exaltation at sneaking out late at night with friends. Also, they have to cross the forest to get to the school. Okay. But with that first step outside, I felt the atmosphere shift from the ordinary to the extraordinary. We walk along at a steady pace with a blurred sense of reality, like looking out at the world from inside a visual. We face the academy, shrouded in darkness. The academy, usually gaudy with colorful flowers, is now dipped in shades of black and grey, broken up by the shadows of moonlight. We stand looking at the expressionless academy. No one is around, so once again we set forth and slip through the campus gates. We finally made it, someone says. The curtain of silence that had fallen over us is lifted. The world seems to be brought back from the extraordinary to the realm of the ordinary. それじゃあ行くよ。
Everyone nods together at her words, and we walk up the staircase at the entrance step by step. Hearing the creaking of the staircase echo, I worry whether a teacher making their rounds will suddenly come running. The reason it seems so loud is because I'm anxious, I think, trying to be rational. Having climbed to the top of the stairs, we stop in the central corridor. Then... the place I always pass by without noticing. The painting of the Virgin Mary holding the baby Christ is hung rather high, perhaps so the students don't accidentally touch it, and it appears to look down on us coldly. Why is it that in paintings like these, the faces of infants or babies are always so creepy? I can see why they would imagine seeing something change or whatever, especially if the painting is kind of like a little bit faded away. So like at the tiniest, I don't know, shadow or whatever, it's easier for your mind to just come in and fill it with something else, like imagining that it's something else. Yeah. But yeah, the fact that the baby already looks creepy contributes to that, for sure. I think it's an oil painting, but the years have taken their toll on the colors and made it hard to tell what expressions the Virgin Mary and the baby Christ are making. Yeah, exactly. So that gives you your mind like a blank canvas almost to fill it up with whatever it imagines in the moment. Yeah. Is it the joy of having a child, or is it the sorrow of the tragedy that will later befall this child? Or is it the anguish of knowing that, as the years go by, the painting is being used not as a relic, but as an occult object? 話を聞いてから鑑賞すると Mairi says, looking up blankly at the relic. どこか不気味に思えるね。 How strange and different a use it has now to its original intention as a holy relic. Having heard the two upperclassmen's stories of Bloody Mary, there really is something eerie about the painting. Yeah, there is, because you've already made it up in your mind that the painting is associated with something occultly creepy. And it's late at night, and so on and so forth. 時間も迫っているし、そろそろ始めよう。そうね。I look at my wristwatch and see that it is nearly 2 in the morning. If we are going to perform the ritual, we'd better start now. それじゃ集まろうか。I didn't expect to get a picture of it. Okay. Mairi takes out the hand mirror and passes it to me. It seems I must go forth as the leader. いちごさんは I look to the Sasakis, who had been so enthusiastic, but they just stare back at me with tense faces, which suggest they aren't going to volunteer. I take a deep breath and ready myself. それじゃあ始めるわよ。 Yeah, I don't know why they are doing it either. I guess there's like some appeal of it, like Komikado was saying that it's just the desire to see what would happen. What would I see in the mirror or whatever? But personally, I am not invested in this kind of thing, so I wouldn't do it. I would just be sleeping peacefully at this time of night, but that's just me. When I see the minute hand pass the 1 minute mark, I look to the face of the Virgin Mary and slowly chant the words of the curse. 血まみれメアリー。血まみれメアリー。血まみれメアリー。 As I finish saying the words 3 times, the hands of the clock hit exactly 2 o'clock. A terrifying silence descends upon us. I stare into the reflection of the scenery of the Virgin Mary and Christ behind me. The Virgin Mary's face doesn't change, nor does Christ move. Maybe
It's not just the figures that change, but the background as well, so I look all around the painting. 何かおかしい。 A whisper echoes through the dead silence, and I look towards who said it. It was Ichigo. 何か変化があった？私には何も見えないんだけど。ちょっと冗談よね。嘘じゃないわ。でも嫌だな。But you wanted this! You insisted! Ichigo makes a face as though she has encountered someone she knows from her past. Someone familiar but loathsome. どうしたの？何か変わって見えたの？そうじゃなくて、私的にも変化はないんだけど。 At her words, the tension in the air releases a bit, but ただ、声がするんだ。声。 my words somehow echo loudly, and I get the feeling that the Virgin Mary is glaring at me. おいおい、声って冗談だろ？違うんだ。前と同じようにささやくような声で。いちごね、声って、もしかしてリンゴも？ Ringo nods silently. We look at Ringo, asking if she hears the voice too. 違うの。私は声ではなく、鏡の中にもう一人の人物が見えるの。もう一人の人物だって？それはどんな？姿は黒ずくめで死神のような。でもシルエットはピエロのようにも見えるわ。 I look fearfully into the mirror again, but all I can see is the Virgin Mary in Christ. そんな怖いものが見えるなんて嘘よね。I mean, it's the Sasakis. I would take everything they say with a grain of salt. 私としては嘘はつかない。やはり儀式は本物だった。そんな。 Rika grasps hold of my sleeve, looking at me anxiously. Seeing tears welling up in her eyes, I try to put her at ease. 大丈夫よ、リッカさん。私の目にも何も映ってはいないわ。I say. それじゃあスオちゃんは嘘をついていると言うんだね。そんなことは。そうよ。声は最悪、風の音や物音から聞き違えることがあるとしても、そんなにくっきり見えるだなんてまあそんなに興奮するなって。あまり大きい声を上げたら見回りの人に気づかれてしまうだろ。まゆりさんはどっちを信用するの？それはまあ。Ringo looks at me with a troubled expression. リンゴさんかな。コミカド先輩の話だと絵の中の変化は話していたけど、声については言っていなかったし。もういいわ。付き合ってられない。リッカさん。いちごさんも行きましょう。部屋に戻るわよ。It seems her fear has turned to anger as she takes me and Ichigo by the hand and stomps off, leaving that place behind. 遅いわね、まゆりさんたち。もう戻っているわよ。きっと顔を合わせづらいから佐々木さんたちの部屋の方に行っているんじゃない？ You split up? Are you telling me that you split up? Suo has a lot of anti-magic toxin. Yeah, maybe. ああ、そうかも。それにリンゴ、一度ユリと二人きりで話してみたいって言ってい Yeah, た it's し。 okay, I understood. After the Bloody Mary ritual, when Rika, whose anger had given her the courage to run off into the night through the forest and across campus, gets back to our room, she declares that we should have tea. こうしてお茶を飲んでいると深夜のお茶会を思い出すね。
少し前にもやったじゃない。でもこの3人だけっていうのは初めてだし、ちょっと新鮮ね。そうね。 I'm worried about Ringo and Mary talking alone in their room, but also a little curious. この雰囲気なら。 Maybe it's because we just had a scary experience, but everyone is in higher spirits than usual, perhaps as a way to get our courage back. That is why none of us could refuse this night tea party. 伝 Plus, 説の恋バナができるかもだわ。 given the context, I doubt the conversation would go there, but okay. At my former school, the girls had always been excitedly chattering about love and romance, while I'd felt jealousy and longing. 今恋がどうとかって言ってなかった？ Does she always talk out loud when she thinks she's just thinking? なんで食べ物でそんなに慌てて。Rika covers her mouth with her braids as she laughs, and then she points one of them at Ichigo. 女の子が集まって恋と言ったら恋愛の話に決まっているじゃないの。だってスオちゃん初なんだよ。大人なスオさんだって乙女心は私たちと変わらないのだもの。恋愛の話をしようって気分にもなるわよ。なるほど。確かに秘密の話をするにはいい夜ですからね。My face flushes red with embarrassment as Ichigo looks sidelong at me, arms crossed. かわいいわ。やめてください。 When I say this to Rika, who is looking at me as though in a trance, she blinks and smiles bashfully. Then she returns to her usual self and pours my tea for me. せっかくスオさんが提案してくれたんだし、少し秘密のお話をしましょうか。そうだね。この学院に入ってからそっち系の話はほとんどしてなかったし、興味あるしね。いちごさん、お友達とそういうお話はしないの？おしゃれとか何が流行っているとか女の子の会話はするけど、恋愛系はないかな。この学院って上品な人が多いし、切り出せない雰囲気だしね。Even as I nod, yes. もしかしてこれってすでに恋の話になってるんじゃ。 Does she actually say things out loud when these bubbles pop up? Because it feels like more often than not she does. Although this all started from a slip up, I do a mental fist bump at this chance to talk about romance with friends. まだクラスが一緒になって2ヶ月経ってないんだし、なかなか難しいわよね。それじゃあまずはいちごさんから話してもらおうかしら。 Okay. 言い出したスオちゃんからじゃないの？ No, it's just that very often she says it in a bubble, so I take it it's supposed to be her inner thoughts. But then a character reacts to that as if they'd heard it, so that's why I'm wondering. 私は美味しいものは最後に取っておく方なんです。それじゃあさあ話してとなっても難しいし、定番の初恋や気になる人とかはどう？気になる人か。初恋は簡単なんだけどね。好きになった人とかいるの？それはいるよ。さすがにこの年で全くないって方がおかしいよ。そうか、おかしいんだ。それでお父様とか言ったらつまらないわよ。Ichigo, who'd been so full of confidence, freezes and turns pleading eyes on me. 父親が初恋の相手っておかしいのかな？ Not at all. Ever since I was placed in my grandfather's care at the age of 10, I didn't see much of my father. Honestly, he feels like a distant relative to me. 自信満々だったから戸惑っているのよ。
まあ最初に意識する男性は父親だって言うからわからなくはないけどね。でしょ、変なのかと思って焦っちゃったよ。うちの親ってどっちも仕事で忙しくてさ、ほとんど家に帰ってこないんだ。私とリンゴはほとんどおばあちゃんに育てられたようなものなんだよ。私と似ているわ。それだから父親っていうよりたまに帰ってくる優しい男の人っていうイ Oh, メ I ー see. ジで。 Interesting. 帰ってくるたび私が欲しいものを知っていてたくさんプレゼントしてくれるんだ。だから好きなのかも。それってなんだか物に釣られているみたいね。でも前の学校の男の子はみんな子供っぽいしな。乱暴だったりもするし。 Well, guess what? They were kids. So that's how they were. I agree with her. I recall how I was teased at my old school. それじゃ気になる人は？ここ女子校だよ。気になる人がいたらまずいよ。 She smiles as she takes a bite of a cookie from our secret stash. For some reason, her words sting like a needle to my heart. 次はりっちゃんだよ。まずは初恋の人は？そうね、初恋の人は。She narrows her eyes like she's studying the air. But こういう表情をするときって真面目に資料しているときなのよね。in less than 2 months, I've come to understand my Amitia partners a little. いるわ。ほう、堅物の鉄の委員長にもそんな相手が。ちょっと、私ってそんなイメージなの？それは私だっていいなって人くらいいるわよ。そうなんだ。I'm surprised that Rika, who was genial with everyone without exception, has a special person. それでどんな人なの？そうね。性格は大人で少し陰にこもるところがあるわ。流行の装飾系ってやつかな。へ？真面目で繊細でとても賢いの。今のところ火の打ちどころがないな。何かダメなところってないの？そうね。おとなしすぎるからちょっと考えていることがわからないところもあるわ。Something is weird. The lines on screen are behind the sound that's playing. What's happening? I don't think it's me. I don't think I did anything. It might just be a little bug. Okay. ネクラじゃん。やっぱり話していて楽しい相手の方が良くない？ Yeah, they skipped the line, didn't they? Oh well. そのミステリアスなところがいいんじゃない。そんな男にりっちゃんは渡せないな。何？なんか変なことを言った？ Seeing them staring at each other is so funny, I can't help but laugh. They both break into smiles too, then Ichigo's expression turns mischievous. それじゃ最後にスオちゃんだよ。言い出したのはスオちゃんだし、もちろん相手いるんだよね。私もすごく興味があるわ。I try to think of who I might like, but 何を考えているの私。a certain classmate comes to mind and my cheeks flush hotly. 赤くなったってことはいるんでしょ？本当なの？スオさん。Rika seems somewhat flustered by Ichigo's excitement. I can't tell them the person who had really flitted through my mind. So I say a character in a movie I like and hope they are satisfied with that. Yeah, she does. She does, doesn't she? Feels bad. Because we're not doing her route right now. You really like movies, don't you, So-chan? Ichigo says. 今ほど小説や映画が好きでよかったと思うことはないわ。I get a feeling that, had my answer just now not convinced her, Ichigo would have pressured me into saying the truth. So thank you, Clint Eastwood. それじゃそろそろお開きにしましょうか。
Ichigo wheedles for a little more tea, but Rika takes away the pot. I look at my wristwatch. もうこんな時間。さすがにそろそろ寝ないと明日起きられないしね。いちごさんはまゆりさんのベッドを使って。2段目だから。So you're going to bed without checking on the status of the other two. Okay, this doesn't sound good to me. 私、自分の部屋でも同じだから一番上で寝てみたいな。Imagining me and Ichigo sharing a bed makes me blush. 今日は楽しかったわ。全部はできなかったけど、恋愛の話はできたし。I think what she meant was to switch spots, but maybe I'm wrong. I lightly pat my cheeks to try to cool them down. Rika, who has finished putting away the cups and sweets, turns to the door. Then she freezes in place as though she's just thought of something. Ichigo and I both stare at her. いちごさんに頼みがあるんだけど。何？どうしたの？確かさっき言っていたわよね。花を摘みに行きたいって。こんな夜中に？お花はいいよ。もう眠る体勢ができているしさ。Ichigo says, and Rika becomes more vehement. そうじゃなくて。Vehement? I'm not really sure if the H is pronounced in English anyway. She looks at me for a moment with tearful eyes. What's happening? お手洗いについてきてほしいのよ。Ah, she doesn't want to go alone, she says. The bathroom. ああ、トイレね。だったらそう言えばよかったのに。いました。それでいちごさんも眠る前に行った方がいいわよ。さっきも話したけど。Ichigo answers with sleepy eyes, and Rika stands there, pigeon-toed and nervous. There is a long dark hallway leading to the bathroom, and thinking of it must remind her of the ritual we've just performed. これは季節してもう一つの夢が叶う機会じゃない？ Following on from the girl talk about romance, here is another thing I've longed for. 女子と一緒にお手洗いに行くこと。いちごさんがついてきてくれないんじゃ。よかったらスオさん、一緒に。Are you telling me that in like about 2 months' time that she's been there, there has not been a chance before to do this? 行きます。一緒に行きます。行かせてください。I raise my hand to volunteer, and Rika blushes for some reason, at a loss for words. 言ってくれるのは嬉しいけど。暗がりで襲われないようにね。Huh? Make a pass? Who? On what? そんな、スオさんはそんな人じゃないわ。それに私。I see my immediate partner shaking her head and blushing all the way down to her neck. 違うの。もっと仲良くしたいってそう思って。仲良くしたいって積極的だな。スオさん。The night grows long, and I continue to be misunderstood. Then, ごめんなさい、待たせてしまって。yes, my dream came true. This was your dream. Oh. 親方、しっかりとスオ容疑者を見張っておきましたぜ。The misunderstanding remains unsolved as she makes jokes about being my guard. Ay, ay, ay. Dawn comes. I start to worry when the Sasakis don't show up at the cathedral for morning prayer. Ichigo, who heard a voice at the Bloody Mary ritual. Ringo, who saw another person in the painting. Having heard that the people who perform the ritual disappear, my chest tightens with anxiety when the two of them don't turn up. My immediate partners sitting beside me are probably thinking the same thing.
It's not showing on their faces, but I can tell from their auras. Then, ねえ、そのお菓子食べないならもらっていい？いちごね、それは私としても狙っていた。I see them exchanging the sweets Mayuri had made in the seats in front of me, and I sigh with relief. Ah, I see. Ah, alright. That's gonna be cute. Just when the anxiety had been starting to show on our faces, the twins had come in late. With Sister Basket scolding them, they'd come rushing into morning prayers and greeted me energetically. ね、続きはどうなったんだよ。Yaigaki asks as she takes the pound cake on her plate and splits it for the twins. Ichiko scrunches her face up as if to say it was terrifying. 私には聖母様の絵から声が聞こえてきたんだ。あれは、そう、男の人の声だったな。へえ、眉唾だが面白い経験をしてるじゃないか。私は絵の中に死神を見たの。Not only Yaigaki, but all other classmates gathered around. Then let out excited shrieks at the Sasaki's stories. Oh, so sorry, so sorry. 本当は黙っていてほしいけど。まあ、あの二人と出かけたんだ。こうなることはやむなしだよ。My Amitia partners, who had also done the Bloody Mary ritual, look resigned as they let out a sigh at what must be the 10th iteration of the Sasaki's tales of adventure. They've been sharing their Bloody Mary adventures since before the after-class tea party began. No, since breakfast after morning prayers. Every time there was a break, they tell classmates who hadn't heard the story yet. I thought to try to shut them up at first, but... 二人が無事だったことが嬉しいんだわ。The fact that they are both fine despite having seen something makes me so happy that I'm unable to go hard on them. 遠からず教諭たちの耳には入るだろうね。そうね、憂鬱だけど仕方ないわ。We are all prepared to get in trouble. We figure we'll let them talk about it to their heart's content. I hear the squeak of wheels, says Yaigaki, who must be done hearing the Sasaki hamming it up. Comes over toward us, with a wry smile on her face. 上級生の間では噂になっていたけど、まさかあんたらが試しに行くなんてね。いけないとは思っていたけど、興味があったのよ。いやいや、別に責めているんじゃないぜ。むしろ大したものだって褒めたいくらいさ。あんたももちろん。まあ高坂はいいとして。お堅い委員長まで付き合うってのが意外だったよ。認識を改めなくちゃな。Yaigaki makes her mean cat smile at Rika, who looks embarrassed. Mayuri shakes her head. 本来止めなくちゃいけないのは分かっていたけど、まあこれも長い学院生活を送る通過儀礼の一つだと思ってね。今度八重垣さんも一緒に行ってみるかい？ Oh my gosh. You want a 聖 repeat? 母様の顔を見に？面白い冗談だ。階段をどうやって登るって言うんだよ。She slaps her leg lightly and Mayuri falters. I lean in to try to help her out, then... まあ儀式には私も興味がある。その時はこいつにおぶってもらおうかな。She says and points at me. 背負っていってもいいなら構わないわ。そこはお姫様だけだろ。つまらないこと言うなよ。おっと、重そうだなんて言うのよ。私は羽のように軽いんだ。Yaigaki shows her crooked smile, and I return it with a smile of my own. My Amitia partners also smile. No, wait. Rika is pouting. I hear a conspicuously loud cry and know that they've reached the climax of the adventure. Yaigaki, who's already hurted, throws up her arms and leaves while the rest of us exchange a look. まあ今日くらいは仕方ない。最後まで付き合おう。そうね。Without hiding our tired faces, we silently sip from our pathetically cold teacups.
May 27th. Okay. I will never forget this day. At this academy, surrounded by flowers, I know I will have many different experiences. More of them bad than good, with no end to the anguish. On this day, May 27th, she tells me the news. The disappearance of Ichigo Sasaki. The incident is the first tragedy thrust upon us amidst our quiet life at the academy. Rika was the first to move when she heard of Ichigo Sasaki's disappearance. Next was me, then Mairi. With Rika in the lead, we all run to Ringo Sasaki. Without a word, we enter the Sasaki's room.でも、いつまでも隠しているわけにはいかない。After class, to discuss what we'll do from here on out, my Amitia partners and I, as well as Ringo, have gone to the empty library to talk about it. This morning, after hearing the news that Ichigo Sasaki had disappeared, we stand in her empty room at a complete loss. Indeed, there is no one in the room, only the remnants of someone living here until just moments ago. Ringo goes in and touches the desk, on which there are 2 half-drunk glasses of soda water. 喉が渇いたっていちご姉が言ったの。だから私が注いで、それで自分の分も入れていちご姉の方を向いたら。The room remains silent at Ringo's story. The soda water bubbles as if to tell us that Ichigo was just there. 失礼するよ。Without warning, Mairi begins searching the chest of drawers and closet, then goes up to the top bunk, which isn't visible from the floor, and searches the comforter. 今見たところはみんな探したよ。でも見つからなかった。I looked everywhere a person could possibly hide, she whispers, as though talking about a stranger. This doesn't feel real, for her or for us. All that I feel is an urgent sense of anxiety. ちょっと大げさね。ただあれでしょ。リンゴさんがジュースを注いだ隙に隠れたんじゃなく、部屋から出て行ったってだけじゃないの？ This is a possibility, but 私の分を注ぐ時間はもともとグラスを用意しておいたから10秒もかからなかった。それに部屋から出たのならドアの音が響くはず。そうなの。確かにそれはそうね。the door to the Sasaki's room is not quite attached right and makes a loud creak every time they open or close it. If she tried to sneak out of the room, she would have been heard. Silence again. No one wants to say her disappearance is because of the Bloody Mary ritual, and then if someone did say it, it wouldn't solve anything. The situation still doesn't seem real to us yet. とにかく寮長、いや、ダリア先生に話そう。Mairi is the one to propose a realistic approach. However, Ringo and I cannot agree to it. It's because I get the feeling that if we were to talk to Sister Basket, it would confirm the disappearance. 黙っていることはできないかしら。Rika proposes the impossible. Ringo and I, who agree emotionally with this unrealistic measure, are at a loss for words. 黙っていたって仕方がないだろう。イチゴはいなくなったんだ。まずは先生に報告しないと。血まみれメアリーの儀式を行って消えてしまったって。
それは。 She bites her lip and falls silent. Rika gazes into the soda water on the desk. 私は儀式のせいでいなくなったなんて思ってないわ。幽霊なんておとぎ話よ。だからこれも何か理由があってのことだわ。どんな理由があるって言うんだ。私はイチゴさんじゃないからわからない。でも元気そうに見えても何かを抱えていることはあるものよ。例えばこの学院が肌に合わなくて家に戻ろうとしていたとか。そんな話聞いたことがない。今のは推測だもの。でも消えた理由は他にあると思う。儀式のせいじゃない。だから私は少し待っていてもいいと思う。消えたのがイチゴさんの意思なら待っていれば頭を冷やして戻ってくるか、向こうから何か接触があるはずよ。Mairi frowns at Rika's proposal and Ringo looks down at her nails in distress. スオさんはどう思う？先生に報告した方がいい？それとも様子を見る方に賛成してくれるかしら？私は Both of my Amitia partners' proposals make sense, so... 私よりもリンゴさんの意思だと思う。リンゴさんはどうしたい？私は彼女の考えに従うわ。私は Ringo murmurs, still staring at her fingers, then looks up at me and my Amitia partners with tearful eyes. 私はもう少し待ってみたい。ダメかな。リンゴさんが言うならそれに従おう。ただしあと2日、3日までだ。それ以上はごまかしきれない。ありがとう。病気で伏せっていることにして様子を見ましょう。あとは。どうした？何か発見したの？リッカさんが言いたいのは、ごまかすために3人部屋のもう一人のクラスメイトに話をつけなくちゃいけないってことだと思うわ。そうか、アミティエか。Though they are twins, they are no exception to the three-person Amitia groups. However, Ringo shakes her head as if to tell us not to worry. この部屋は私とイチゴね二人きりだから。だって。私たちが血まみれメアリーの儀式を知るきっかけとなったのは5人ものクラスメイトが辞めたからなの。そっか。リンゴさんたちのアミティエも辞めた5人のうちの1人なのね。彼女との共同生活はうまくいっていた。だから突然辞めたことが気になったの。I see. There was a reason they suddenly started talking about the 7 mysteries of the Academy. とりあえずリンゴさんは病欠のことをダリア先生に、リッカがうまく取りなしてやってくれ。Rika nods and leaves the room with Ringo. I look at the soda water on the desk and the novel beside it. スオさん？何？ I come back from reflecting on this morning's chain of events when a hand is waved in front of my eyes. 聞いていなかったの？これからどうしようって話をしていたのよ。とりあえず今日はうまくごまかせたけど。She turns her eyes to Ringo, who is looking down. リッカが言ったように今日一日様子を見たけど、何の音沙汰もなかったな。何よ、私が悪いって言うの？そうじゃないけどさ、私たちを脅かすために消えたのを装っているなら、そろそろ種明かししてもいいのにって思ってさ。ごめん。いや、リンゴさんを責めたわけじゃないんだよ。When her attempt at being light-hearted is met with a serious reply, Mairi lets out a sigh and goes quiet. でもリッカさんが様子を見ようと言ったのは
いちごさんが私たちを騙してふざけていると考えているからなのでしょ。半々ね。彼女の性格ならこれくらいの悪ふざけをしてもおかしくないわ。そして残りの半分は何か悩んでいたのかもと思っていたからよ。悩み。まだ学院が始まって2ヶ月の間に5名の旧友が辞めたでしょ。お家の事情からなのかもしれない。それとも何か悩みがあってなのかもしれない。私はね、いちごさんが何かを悩んでいて姿を消したのなら大ごとにしないで待っていてみようと思ったの。騒ぎになったら余計に出てこられなくなる。そうでしょ？ That's true. If it were me, I would probably end up living in the forest. What? You've watched too many movies, girl. Following that thought, リカさん、変わったわ。 this conclusion is unlike the Rika I've known up until now, who wouldn't have broken a rule if her life depended on it. She's changed in the past 2 months. 居づらくなるのは必死か。まあもうしばらくは待ってみようか。姉のことを考えてくれてありがとう。いちごとは友達だからね。友達。 Mary says it like it's the most obvious thing in the world. My heart feels as though it's been squeezed in my chest. The one thing I want, everyone else is getting so easily. 今日までは様子を見て何も変化がないようなら明日から学院内を探してみることにしましょうか。何もしないよりはいいかもね。スオさんからは何かない？ They look at me with expectant eyes. 本当に家に戻ろうと考えているなら、あさって購買の業者の人が来るだろうから、いちごさん宛てに手紙を書いて投函してもらえるよう頼んだらどうかな。そうか。手紙は1週間に1度の集荷があるけど、事態が事態だし、頼めるなら投函してもらった方がいいかもね。いい考えだわ。さすがスオさん。 My MBTA partners and Jingo praise me, but I am more concerned about the missing Ichigo. And I am stuck on the fact that Mary called her a friend. All I can do is fake a smile. 2 days have passed and we still haven't found Ichigo Sasaki. We've looked for her at all the major places on campus, but there's no trace of her. It's as if she really has been taken away by the curse of Bloody Mary. 日が傾いてきている。そろそろ自室に戻ってみんなにどうだったか聞いてみよう。 We'd looked for her in groups of 2 up until now, but with time running out we decided to split up and search one by one. Maybe someone else will have found her. 希望的観測よね。何を希望するんだね。僕かい？ Someone whispers in my ear. I leap back with a shriek. だってスオくんも乙女のような声を上げるんだね。まるで少女のようじゃないか。 The president of the Council of Nicaea is standing there with the scarlet sun at her back, hands on her hips and wearing a wry smile. まるでも何も乙女ですよ。急に声をかけられたらびっくりするじゃないですか。スオくん、こいつは苦言だがね。こんなお笑いで自分が処女だと宣言するのは感心しないぞ。I freeze at the jab, but it's my fault for saying something that could be taken that way. で、どうしたんだい？棒立ちだったじゃないか。もしかして僕を待っていたのかい？ I'm about to respond to her usual joking by telling her that she's wrong, but 八代先輩なら何か知っているかもしれない。 she'd looked into the cases of students disappearing after performing the Bloody Mary ritual before.
Perhaps she knows something. She's also the person who told you to research it but not perform it, and then here we are. The mess is complete. Like, where the disappeared students went. 本当に変だぞ、ぼーっとして。まさか僕に口づけてもらいたいのかな。違います。八代先輩に聞きたいことがあって。僕にか。うん、いいだろう。何でも質問して。I falter as she licks her lips and stares at me with her silver eyes. 血まみれメアリーの儀式のことを聞かせてほしいんです。Yatsushiro scratches her eyebrow disinterestedly. 血まみれメアリー？まだそいつを調べていたのかい？ネリーに話を聞きに行ったのだろ？はい。いなくなった上級生の話や儀式のやり方を。でも、いなくなった生徒のその後の話は聞いていないのです。その後？むごたらしい死体で見つかったとか？ I fall silent, unable to find such a joke funny. Yatsushiro must have sensed as much as she apologizes, then taps her forehead as though deep in thought. その後ね。まあ見つかった話は聞いていないから、おそらく親元に戻ったのだと思うよ。さらわれたら見つからないのですか？ん？いや、なんだかオカルトじみた思考になっているね。いいかい、スオ君。血まみれメアリーだの、さまようウェンディゴだのはやめた者のための装置なんだよ。装置ですか？そうさ、ここは全寮制の学院だ。今まで仲良くやっていた仲間がポコッといなくなる。それが大勢なら噂を呼ぶだろう。この学院の七不思議は納得いかない者のためのいわばシステムなんだ。Yatsushiro speaks at length as the sun sets. ホームシックで暗く沈み込んでいる者はいい。やめていったとしても理由や理屈が通るからね。だが一見アミティアや他の旧友ともうまくやってはいたが、ぽっかり心に穴が開いてしまった者が突然やめてしまう。仲の良かった者は理不尽さを感じるだろうね。それを分かりやすい形で表したのが七不思議。I see, that makes a lot of sense. そういうことだよ。I understand the reasoning, but 八代先輩の言う通りだとしたら it means I failed to listen to Ichigo's true voice. あれから僕もネリーに話を聞いたんだが、七不思議のうちの判明している4つは血まみれメアリー、さまよえるウェンディゴ、寄宿者のシェイプシフター、そして真実の女神というものらしいね。どれも遭遇した場合はさらわれてしまう。コミカド先輩にも聞かされた事情だ。すべての怪異がさらうだなんておかしいだろう。 She's sus, she might have cooked all the missing students. 気が狂ったりするパターンもあるのにね。Oh no, she made them all into hot dogs. Strange all the mysteries there. だからこそ僕が思うに、この学院の七不思議はやめていく者への手のいい理由付けなんだと思うよ。 That makes sense logically. I can follow. There's a momentary silence. It probably is as Yatsushiro has surmised, but I... さらう。すべての七不思議が。 Though the mystery I asked about has been solved, this phrase doesn't sit right with me, and I frown. The final day. We face the third day, the latest Mairi proposed we wait. Our hope dangling by a thread. We'd searched the whole campus and even outside of it, but...
見つからなかったか。ええ。もう探せる場所はみんな探したわ。They droop listlessly. Ringo closes the curtains and pours glasses of soda water for us. ありがとう。ちょうど喉が渇いていたんだ。The soda water is delicious to us after our tiring search of the forest. いちごさん。 I feel a tinge of guilt over enjoying the taste at a time like this. リンゴさんが借りた小説。 In awkwardness, I shift my eyes to the bookshelf, where I see 2 copies of Night on the Galactic Railway. The old version, which Yaigaki let her borrow first, and the new version, which I suppose belongs to Ringo. 読んでいる暇はないわよね。あまり切り出したくないことだけど。Mairi, who is playing with her empty glass, casts her gaze downward as she speaks. 今日でリミットの3日目だ。これからのことを考える必要があると思う。そうね。そろそろごまかしが効かなくなってきたものね。A hush spreads over the room. The only thing that can be heard is the sound of the soda water bubbling away. It's hard to say anything in this atmosphere. This is a dilemma. We don't want to say anything, but we can't not say anything. 明日ダリア先生に話そう。そうね。先生から電話を入れてもらったらいいわ。もしかして家元にもう戻っているかもしれないし。It's a realistic plan, and I think it's the right thing to do. However, もう1日、2日だけ待ってもらえないかな。リンゴさん、電話をして家にいればいい。でもいなかったら。大丈夫よ。これだけ探して見つからないのだもの。家に戻ったと考えた方が。 she says, probably because she does not believe in the occult. But there's a touch of uneasiness in her eyes as she looks at me. あと1日だけ待ちましょう。スオさん。それは何か考えがあってのこと？わからない。でももう少しで何かつかめそうな気がするの。Having spoken to Yatsushiro, I feel like there's something big we've been overlooking in our search of the academy. If I could find out what it is. スオさんが言うなら私は賛成だわ。私が誤解されそうだった時解決してくれたのがスオさんだもの。そろそろ限界なのは変わらないけど、アミティへの頼みだ。やるだけはやってみよう。ごまかしきれなかったらその時はその時だしね。ありがとう。 Ringo smiles softly, her head bowed. The rest of us nod, feeling impatient. After getting back to the dorms, we search once again until the last minute. Now we're hurrying to wash ourselves before the baths close. 1日くらい入らなくてもいいって言ったのに。ダメよ。女の子が何を言っているの。それに今日は森の中をたくさん歩いたでしょ。まあそれはそうだけど。Mairi shrugs but obediently lathers body soap on her hands. 先に髪から洗った方がいいわ。じゃないと2度体を洗わなくちゃならなくなるし。はいはい、お母様わかりましたよ。参ったね。ね、スオさん。Although I respond with a chuckle, I am more concerned about Ringo, who is quietly washing her hair next to me. 何かもう少しで何かがつかめそうなのだけど。へえ、珍しいな。何？久しぶりにシャンプーハットを使っている人を見たよ。なんだかリンゴさんが使っていると可愛いね。I was using them up until just a few years ago, but I don't mention it and simply agree. Then, あ、失敗したわ。
I look towards the annoyed voice. I see Rika, who has stopped washing her hair, slumped over in disappointment. どうしたの？すごく小さいことなんだけどね。シャンプーとボディーソープを間違っちゃったみたいで。ああ、私もたまにやるよ。そういうのってなんか変にがっくりするよね。でもしょうがないわ。リッカさんメガネを外しているし、シャンプーとボディーソープの容器は同じ柄だし。Something about my own words nudges at me, and I trail off. 同じ柄？それって。Okay. The keywords swirl around my head, then fall into place. 八代先輩の言葉。The disappearance of Ichigo Sasaki. The last place she was alleged to be before she disappeared was the dorm room. そうか、そうだったのね。I need to think about how this all first started. What kind of case is this? She vanished and is hiding. It's a kidnapping by someone. It's a disappearance linked to the 7 mysteries. She is hiding. 100%. Is that it? Yeah, that's it. There we go. Let's go. If I'm sure about that, then if I think about the oddities I noticed, the first thing I felt was off. Something wasn't right about the room just after Ichigo Sasaki disappeared. That was the soda water she'd been drinking just before, Ringo's attitude, the copy of on the Galactic Railroad lent to Ringo, why she disappeared in the early morning. Oh, which one? The soda water, Ringo's attitude, copy of Night on the Galactic Railroad, why she disappeared in the early morning. I'm not sure. The guide says the soda water. Why is the soda water weird? I don't know. And another thing that was off. In the Sasaki's room, before we went to the bath, the mistaken date of manufacture, the soda water she gave us, the unread copy of Night on the Galactic Railroad, the closed curtains even though it isn't called out. The unread copy? No, the closed curtains even though it isn't called out. Yeah, it's kinda... Shower thoughts OP, yeah. So the soda water was weird before, it wasn't the second time. The copy of the book, I thought it might have been some sort of hint because it was related to everything that was happening, but like, apparently not. The closed curtains even though it isn't called out. I guess that's the answer. どうしたの、スオさん? I stare at the steaming bath, having arrived at my conjecture. I mean, the conjecture is that the two are twins, so they could pose as one another, right? And they're just cooking something up just, I don't know, for the fun of it? I'm not sure. 気分が悪くなってしまったの。先に上がるわ。そうなの？ついていこうか？平気よ。少し横になれば良くなると思うから。スオさん、気分が悪くなったって言った？ちょっと待って。すぐに髪を洗ってしまうから。洗っても乾かすまで時間がかかるだろ？ほら。Seeing Mairi snatch the shower head and start rinsing Rika's hair, I tell Ringo I'm leaving and exit the bath area on wobbly legs. I walk through the night air in total darkness. It's chilly out despite being spring, but I'm sweating from the feeling of despair and excitement about what will happen next. It's like being sick. Though I cannot stop sweating, my skin is cold to the touch. If I'm right, then we can get her back, but there is a big chance things won't be the same. This novel humbles the detectives who solved Domineko after episode 1. For sure. My feet nearly stop as they are prone to do. However, the sound of 2 pairs of footsteps behind me won't let me. They keep going to a steady beat, then... We arrive at the dark greenhouse cloaked in shadows.
Perhaps because I can't see well, my sense of smell is heightened. I can smell the cloying scent of roses and bread baked with barley. The source of the smell. 本当だ。なんで彼女がここに？ My immediate partners who half trust and half doubt me say, even though I'd told them where I was going. そうちゃん。 Ringo, who was already here, looks at me with suspicious eyes. そうか。リンゴさんも呼ばれたんだね。ああ、そうなのね。意味深な言い方をしたから I'm so confused. 驚いたじゃない。The scenery in the greenhouse is different to during the day. The vivid flowers cloaked in grey make it seem as though time has stopped. The two of them smile as though trying to bring this different world back to normal. ごめんなさいね。でもこの場所へ来てもらう必要があったの。血まみれメアリーの儀式で消えてしまったイチゴさん。彼女を消した犯人を捕まえるためにはこの温室じゃなきゃダメなの。犯人って？イチゴが消えたのは自分からでなく第三者がいたってことかい？ええ。 The two of them are speechless. It's natural. Rika was adamant that Ichigo left of her own accord, and Mayuri, while she didn't think it was all to blame, seemed to place some faith in the occult theory. That a culprit could be involved was outside their scope. 犯人というからには、スオさんには目星はついているんだね。本当なの？ええ。さらった犯人は誰なのか、おそらく間違いはないわ。でも、犯人を捕まえるよりも、一番難解なのは、さらわれた彼女の所在だわ。At my words, Rika and Ringo nod. それは道理だね。イチゴが見つかれば、さらった相手はおのずとわかる。Rika nods comprehendingly, then comes closer and looks me straight in the eye. いちごさんの居場所を知っているの？それなら早く行きましょう。犯人がいたって私たち4人でならなんとかなるわ。腕に覚えがというわけではないけど、私としても。ごめんなさい。いちごさんの居場所はまだ完全に特定できていないの。この消失事件で一番難しいのはさらわれた彼女だと言ったでしょ。そうか。確かにそう言っていたね。Before we started talking, I had said that something was off. このいちごさんの消失に絡む事件は全て違和感から始まっているの。違和感って何が？だってさらわれて消えて別段おかしなことは。そもそもこの事件の成り立ちがおかしいの。まずいちごさんたちが辞めていった旧友たちを怪しみ、学院に広がっているという噂を追った。そして行き着いたのは血まみれメアリーという七不思議。オカルトで人が消えるということ？ええ。私はいちごさんたちから話を持ちかけられ、ついで八代先輩、そしてさらに詳しい話を知っているコミカド先輩に血まみれメアリーの儀式の話を聞いた。だからオカルトで人が消えたというありえないことが起きても、もしかしてという思いが抜けなかった。確かにいきなり消えたと言われれば、何を言っているんだとなるね。今筋立てて言われても私たちがなぜ信じたのか。そう。今まゆりさんが気づいた通り、違和感を得てもおかしくないのに、自然と消失を信じてしまっていたのはもう一つ。いちごさんが消えてしまったという部屋に私たちが乗り込み、消失の現場を目にしてしまったせいなの。確かにまるでメアリー・セレスト号のような現場だったものね。I don't know what that is. Witches and magic don't exist, yeah. ごめん、メアリーなんとかって？海上で起きた有名な都市伝説よ。メアリー・セレスト号が漂流しているところを見つけ、別の船の船員が乗り込んだところ、船の中には船員が誰もいなかった。
朝食は食べかけのままで、コーヒーはまだ温かく湯気を立てていた。まるで今の今までそこにいたかのように。なんだかあの日の佐々木さんたちの部屋と似ているわね。確か救命ボートも全部そのままで、綱をほどいた形跡もなかった。調理室では火にかけた鍋がグツグツと煮立ち、水夫の部屋では食べかけの鶏の丸焼きと酒がそのまま残っていた。とにかく9人の乗組員はまさに神隠しにあったように消え失せてしまった。Strangely enough, the boat also bore the name Mary. Perhaps they knew. いや、これに関しては偶然のはずだ。本来ありえないと理性が訴えかける出来事も筋立てた推論、そして現場を見てしまったせいで、私たちは消失というオカルトを信じてしまった。飲まれてしまったせいで理性を納得させるため、彼女がひょっこり戻ってくるということにすがり、本当ならすぐにでも報告をしなくちゃいけなかったものね。She murmurs, though she had been the one who proposed searching because she didn't believe the occult theory. 閉鎖された環境、与えられる情報、そして抗いがたい現場を目にした状況、それらがオカルトを信じさせてしまった。でもオカルトを抜いたら途端にこの事件は単純になる。A silence falls over us at the word simple. Some time passes. まさか。ええ、これは、この消失は血まみれメアリーの儀式が起こした怪異なんかじゃない。そうよね、佐々木りんごさん。Everyone turns to me disbelievingly. That's right. If it isn't the occult, then the prime suspect is. 私がいちご姉をさらったと見せかけたとでも言うの？確かにあれが血まみれメアリーの儀式のせいじゃないって言うなら、消えたと証言したリンゴさんが一番怪しいことになるわ。そもそも消えたというのはリンゴさんの証言だけだ。私たちはその現場を見てはいないんだから。Should have questioned that in the first place. Realizing where this is heading, my Amitia partners turned their suspicious eyes to Ringo. But Ringo smiles a smile very unlike herself. おかしいですよ。That's so Mineko. 何がって。She spreads her arms jokingly as usual, looks straight into my eyes and laughs airily. 少し考えればわかることですよ。そもそも私たちはやめていた給油の理由を探して行動していた。そして八代先輩からヒントを得、小見門先輩から儀式の作法を教えてもらった。姉の消失に私が噛んでいるなら、八代先輩、そして小見門先輩すら操っていなくちゃならないですよね。先輩たちの言葉があって初めて儀式が行われて消えたのだから、言っている意味わかりますよね。 A イコール B にはならない。消失を望んでいたとしても、血まみれメアリーの儀式という言葉を引き出すには予知でもしないと無理ってことか。She just furrows her brows, rendered silent by this counterattack. My Mitia partners, close but not there yet, look to me in frustration. 佐々木いちごさんの消失は以前から用意されていたものだわ。だからスオちゃん、違うと言ったですよね。先ほどリンゴさんが言ったのは、血まみれメアリーの儀式の話が出たことは偶然で用意のしようがないということだけど、それは間違いなの。これは偶然でなく事前に用意されていた答えだったのよ。何を？ちょっと待って、もしかして今回の件に八代先輩か小見門先輩が噛んでいるってことじゃないよね。 I'd considered it, however, no, I don't think so. 二人の先輩を抱き込まなくても可能な話なのよ。いい？消失は血まみれメアリーでなくてもよかったの。たまたま
血まみれメアリーの儀式の話題が出ただけなのよ。Yeah, it could have been any of them, because they all have the outcome that people disappear. 偶然が重なるのを待っていたってこと？そんな。違うわ。二人ともコミカド先輩が話していたことを聞いていたはずよ。この学院の七不思議は全てさらうということがキーワードになっているって。ああ、そうか。そう。リンゴさんは知らないふりをしていたけど、七不思議の4つ全ての逸話を知っていたの。そしてそれらが全てさらわれるという結末のことも。だから事前に用意することができた。No one contradicts the words I say. そうか、そうよね。それなら調べている段階でどの七不思議の話が出ても問題ない。場所だけを変えればいいだけだわ。I nod at my MTA partner's words. In my head, I'm putting together the chronology of events to work out where she is. 彼女が私たちの部屋のドアをノックした朝、すでに部屋にはいちごさんの姿はなかった。でもこれは消失したわけでなく、ただ夜のうちに姿を消していただけ。部屋の細工を確認した後、私たちを呼びに行き、儀式の余韻で麻痺している私たちへ、さも今までいちごさんがその場にいた風に装った。私がメアリー・セレスト号を引き合いに出すほど、今の今までそこにいた風になっていたね。Yes, the thing that had played its part so well, as if to say Ichigo was just here. 炭酸水。そうだわ。いちごさんへ用意したと言って。I noticed something was off about あ it. れ？でも夜にすでに用意していたのよね。それにしては泡が。If she set it up ahead of time, the soda should have gone flat, but it hadn't. それも私が抱いた違和感の一つ。おそらくあのグラスは夜のうちに事前に用意していたものだわ。だって。The glass, but not the water. Why is it so relevant? これは佐々木さんのミスなの。私たちを部屋に案内した後に気づいて慌てたのね。それで多少の違和感を持たれるのも覚悟して、いつも持っている調味料をグラスに入れたの。Hearing my words, Mairi, who is so close with Ichigo, claps her hands and says, "Aha!" 確かにイチゴはスパイスボトルを持っていたな。何？スパイスボトル？なんでも最近ハマっていたらしくて、何にでも塩かけていたよ。そうか、塩をかけたのか。Why would you put salt in the water? It's something anyone who has experimented with cooking knows. Rika, whose grades are good, probably knows that salt activates carbonation. She gives a big nod. Oh, really? Okay, I see. I've never put salt in my water. でも今話したのは推論ですよね。そうね。でも私は今話したことが正しいと考えているわ。そう。でも証拠はない。My immediate partners watch this interaction. Realizing that I can't avoid it, I bring up the novel I had seen in the room. I still don't understand where this is going and why even set this whole thing up, but okay. 4日前、図書室で八重垣さんと会ったわよね。She nods suspiciously. The Sasakis have both been hanging out with her. She denies nothing. その時、リンゴさんは本来八重垣さんに渡すはずだった小説「銀河鉄道の夜」を譲った。そう、旧版よ。ねえリンゴさん、旧版の一章、午後の授業は面白かったかしら？ Silence. Even she can probably figure out that my question is a trap. She exhales. 試すなんて嫌ですね。一章の題は違う。She says, if you weren't familiar with the story, you might think the trap that I was setting up was that the name of the chapter was wrong. However, 銀河鉄道の夜は宮沢賢治の手により4回の改編が加えられた。現在よく私たちが目にするのは最終項と呼ばれる第4次項。
いわゆる審判。そして私がリンゴさんに手渡したのは旧版と呼ばれる第3次項。I guess. そして第3次項旧版と第4次項審判の明確な違いは、旧版は1章がそもそもない。4章ケンタウル祭から始まるの。なぜ存在しない1章をあると言ったのかしら。Perhaps my media partners haven't figured it out yet, since they still look confused. To them, it must just seem like I'm quizzing her on her knowledge of books. However, this is the decisive moment. It's something Ringo ought to know. I say the name of the girl who is hanging her head in silence. Yeah, Ichigo. Right? Right. そろそろ終わりにしましょう、いちごさん。何を？ As they watch me in bewilderment, I go over to Ringo, take a handkerchief from my pocket, and wipe the corner of her eye. There it is! I had been checking that in the sprites so far. But she always had one more. ほくろが。I wipe away the foundation, revealing one more cute little mole. The one with 2 moles under her right eye is Ichigo Sasaki. She smiles at us, still silent, everything about her exactly like Ringo except for the mole. 慣れちゃった。 Ichigo says breezily and without malice as Rika and Mairi just stare at her speechless. でもすごいよね。よく気づいたね、スオちゃん。今まであった違和感をすべてさらってみたら分かったの。Right. 決定的だったのはお塩と、それと私が温室に来たのを考えたらわかるでしょ。塩のスパイスボトルを持っているのは私だものね。ここが分かったってことはあれも読んだんだ。My media partners finally seem to have recovered as their expressions change from blank to suspicious at this new puzzle. 今まで得た違和感をさらっていたら、佐々木さんたちの部屋で今までしていなかったのに急にしたことがあったの。それで、連絡を取り合っていたのはこれだなって分かったのよ。連絡？そうね。私たちは隅から隅まで学院を探していたわ。連絡を取り合っていなかったら見つかってしまうものね。でも手紙なんて書いたら証拠を残してしまう。それに手紙でやり取りする暇はなかったはずだ。ただでさえずっと私たちと一緒だったじゃないか。ええ、連絡を取ろうにも怪しまれずに部屋に戻るには授業が終わり自由行動になってから。でもそれではクラスメートはみんな寮に戻っている。たくさんの目があるのに危険を冒すはずがないわ。反面授業で誰もいない時に部屋に手紙を置いていくにしても、今は私たちと行動している。不意に部屋に寄って見つかるとも限らない。そうなんだよ。だから子供の頃にやっていた遊びで代用していたんだ。Ichigo sighs and I tell my media partners who still look puzzled what was off. 今までしなかった行為を順に思い出していくの。すると今日の夜、森の探索をした後、佐々木さんの部屋に集まった時、私たちにお茶を出してくれる前にある行動をしたわよね。炭酸水を入れてくれる前、確かそうだわ。カーテンを引いて。ああ、そうか、なるほど。私も子供の頃弟とやった記憶があるよ。窓に落書きをしてスパイごっこをした。Rika claps her hands, finally figuring it out thanks to Mayuri's words. 季節柄ちょうどよかったんだよね。夜はまだ肌寒いし、絶好のホワイトボードだった。でもね、
今日は夜になってから3人急に部屋に上がったでしょ。寒かった室内が私たちの体温で窓が曇って。文字が浮かび上がってしまった。だから急にカーテンを閉めたのね。Rika's cheeks flush with excitement as she looks from me to Ichigo. 勝手に部屋に上がったのは悪かったけど。After putting the pieces of the puzzle together in the bath and figuring out who the culprit was, I had gone to the Sasaki's room to find out what was off. When I breathed on the window hidden by the curtains, I found a message indicating the time to come to the greenhouse. そろそろ姿を見せてほしい。心配していたのよ。だね。出てきてよ、リンゴ。どうも私たちの負けみたいだ。She appears suddenly from between the hedges. ごめん、スオちゃん。It is the real Ringo Sasaki. リンゴさん。We have good reason to stare. After all, we thought we were looking for Ichigo with her this whole time, even though we see them swap places right before our これ、 eyes. 今日の夕食だよ。Ichigo pulls out the bread that we'd smelled when we first came into the greenhouse and gives it to Ringo. Rika, Mairi, and I watch frozen as Ringo accepts. なんでこんなバカな真似をしたの？私たちをからかうため？答えて。 Yeah, I also don't get it. Like, I know they're like, it's kind of in their character to just prank people around, but this feels like a whole new level, and I don't understand why. リンゴはただ協力してくれただけだよ。発案者は私。理由ね。聞きたい？ああ、ここまで私たちを振り回してくれたんだからな。Seeing her stern countenance, a strange smile flits across Ichigo's face, but she immediately wipes it off and scratches her head. 理由はね、ざっくり言うと、この学院に飽きたんだ。飽きた？うん。だってそうでしょ？入ったばかりの頃は新しい生活でワクワクしたけど、落ち着いたらなんもない森の中だよ。授業が終わったって遊びに行く場所もない。携帯だって持ち込めないし、当然ゲームだってテレビも見られない。退屈でたまらない。ねえ、みんなそうだよね。そんなことは分かっていたことだろ？そうだね、知っていたよ。でもいざ始まったらってやつさ。この2ヶ月で辞めていったクラスメイトの気持ちがわかるよ。家に帰れるのは夏休みだけ。それもたった数日だよ。こんなものは牢獄と変わらない。 Oh, right. だから計画したの。消えたふりをして搬入に来た車に忍び込んでここから出るんだ。 For her, there is a place she wants to go home to. A place with family. ねえ、リカちゃんも黙っているけどそう思うでしょ？思わないわけないよね。 Yes, that's... 私は It must be lovely. A loving family who take you back without a word. Even if her return would disappoint their expectations, they would welcome her back with open arms. スオさん。 My Amitia partner blinks behind her glasses, staring at me in surprise. I touch my cheek, wondering if I'm making a strange face. 泣いて。 The cold I feel on my fingertips. Now the faint warmth I feel is a tear that has trickled down my cheek. She holds her chest and lowers her eyes as though in shock. I smile at her. ごめん。悲しくて泣いたわけじゃないの。
ただ帰れる家がある佐々木さんが羨ましくて、無事で本当によかった。 I say these words from my heart, and Ichigo crumples to the ground, still holding her chest. Ringo, who is holding her sister, speaks. はじめはいちご姉の言う通りに思っていた。私もこの生活に退屈していたから。だから騙すことは悪いと思っていても、でもリカさんやまゆりさん、そうちゃんが本当に心配して探してくれるのを見て、私はごめんって。ごめんなさい。でも今更だよね。I say the words that have welled up inside of me to the twins, who are hanging their heads in shame. いいのよ。だって To put this into words takes all the courage I have. These are words that I can never say because I am too embarrassed, too nervous, or don't have the confidence. But right now I can say them. No, I must say them. だって友達じゃない。Aww. そうちゃん、 Aww. 私たちのことは友達だって。あんなにひどいことをしたのに友達だって言ってくれるの。そうよ。私は勝手にそう思っている。だからもういいの。友達だからこそ不安だったし怒っていたけれど、でも許したいの。 They call my name and embrace me, crying. Their bodies are so warm that I am warmed to the core. スオさんに免じて許すことにしますか。これはもう仕方ないね。リッカ。ええ、そうね。うんうん。というか、何？私スオさんに友達って言われてない。友達よね。That's what you're concerned about, okay. Oh, cute. Yes, I should have said the words earlier. If I keep my inner thoughts hidden and I don't express them in words or actions, they won't understand. So I'll say it. Say the word friend without getting all worked up. Like it is the most obvious thing in the world. Aww. Cute. Cute. I'd never blame my friends for quitting a school without video games. というロシア民話がある。大きくなりすぎた株を一人では抜くことができず、おじいさんがおばあさんを呼び、おばあさんが孫娘を呼び、孫娘が犬を。協力し合うことの大切さを説いた民話。しかしこのお話は株を抜いたところで唐突に終わる。抜いた後の株はどうなるのだろう。協力してくれた者へ分けてあげるのだろうか。料理を振る舞ってあげるのだろうか。物語は協力し合う素晴らしさを説いたところで終わるが、現実はそれから後もずっと生々しくも続く。これから始まるのはエピローグを迎えた後の延々と続く日常の始まり。Alright. Cute and perfect moment to make a save and leave it there.
Yeah, thank you for joining. Save it here. All right. Hopefully, let me do this first, and then I close the game. Yeah, here we go. Still a little bit laggy. Every time I turn off the game, I have this feeling that it's something related to Steam, but I can't pinpoint what. But anyway, it's all right. Yeah, thank you for joining and for being cute in chat and reacting. That's so Mineko. Yeah. Not a single embarrassing scene, despite the bath scene. Yeah, it was a very interesting streak. This stream, yeah. Yeah. A little bit of creepiness and occultness that in the end turned out to not be relevant. But yeah, brought them closer. I like that. I like the ending of that. Very nice. Also, I do understand Ichigo's motivations because I would also feel like in a prison in that kind of environment. Yeah, I wouldn't like it. Oh, thank you so much. Yeah, it's new. I entered the shop with the thought of like, I want to get some cool new shirts. And this was the first one I saw and I was like, yes, that. And then I went and I picked a few others, but this was like instant love with the birdies and such. Yeah, I like it a lot. Yeah. All right. This has been really nice. I really enjoyed tonight, even though, like, I was guessing from the beginning that the twins were doing some sort of switcheroo, something there. I couldn't tell why, but like the little nuggets that should have pointed towards a solution, they weren't pointing at anything for me. So I'm glad that they do this part where Suo explains things, because otherwise I'd have no chance to get it. Yeah. Epic birds. Yeah, very, very epic. Yeah. Here, the full rows and everything. Yeah. Ah. Okay. Very nice. Very nice. Looking forward to the next chapter next time. Let's see where this goes. For now, I will say goodnight because it's a little bit late and we went into overtime just a little bit just to finish up that last scene. And yeah, I'm tired. But thank you for joining. This is really nice and soothing, and I'm very, very happy to be sharing this experience with you guys. So thank you for being here all the time. Yeah. Night, night. Love you all, and see you next time.